Thank you, President, Commissioner, colleagues. As rapporteur, but also from EPP, we welcome the European Democracy Shield. We see this as a commitment to defending our democratic values and also strengthening trust between citizens and institutions. But perhaps the most important message is to Russia and other hostile actors and to them supporting them. Stop interfering in our elections. On the communication, commissioners, I see this as a good starting point, and we are willing in this House to work with you. But I want to be clear that we want to see more reform, more drive, and more actions. Firstly, on the external communication that we are doing, we need to be more proactive and strategic. This is not only about defending us against disinformation. We also need to be clear that we want to promote our values. Secondly, on Europol and Frontex, I think that what we need to see is a clearer commitment to counter hybrid threats. Thirdly, on the proposal of the Centre, I think we need to make clear that we have a clear legal basis, that it is independent, and that we also have a proper funding. For me, in general, this is about protecting free speech, protecting independent media, building resilient societies so that we can stand up to actors that are actually here to destroy Europe. We will not let them win. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Mendes for 1 minute, representing S&D Group. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. Em nome do S&D, quero saudar a comunicação da Comissão Europeia para a resiliência das nossas democracias, porque ela identifica ameaças, propõe um caminho para fortalecer as instituições e a participação cívica. Mas, Sr. Comissário, como ontem lhe disse, nós precisamos de compromissos claros com a igualdade, com a coesão social, com o financiamento sustentável e a responsabilidade democrática. Por isso, pergunto-lhe se a participação voluntária dos Estados-membros no novo Centro Europeu para a Resiliência Democrática não coloca em causa o propósito da coordenação e da cooperação entre os Estados-membros desejados neste centro. Como vai ser a gestão deste centro e qual o papel do escrutínio do Parlamento Europeu no escrutínio deste centro de trabalho. Termino com uma nota pessoal, porque a democracia é um sistema em permanente construção que vive no espaço público. A nota pessoal é que hoje se celebra em Portugal se assinala em Portugal o 25 de novembro, que consolidou o 25 de abril. Com Mário Soares, um grande democrata, perderam os extremistas à esquerda e à direita. Ganhou a democracia e a liberdade. E continuaremos aqui no Parlamento Europeu a lutar pela democracia, pela liberdade, pelos nossos cidadãos. Muito obrigada. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tanker Correa for 1 minute, representing Patriots Group. Senhor Presidente, Senhor Comissário, a palavra-chave é medo. Medo, fear. A democracia não se protege com escudos, a democracia protege-se com atos, a democracia protege-se com liberdade, a democracia protege-se com verdade. E vê-se por este Parlamento onde é que está a democracia quando a terceira força política é sujeita a um cordão sanitário que não lhe permite ter presidências de comissões ou de outras atividades aqui no Parlamento. É esta a democracia? É assim que se protege a democracia? Com proibições? Meus caros amigos, este escudo está virado ao contrário. Está virado para proteger a Comissão e outras instituições do povo europeu. Porque o povo europeu é quem decide, o povo europeu é quem mais manda de uma democracia. A democracia não deve ter medo, porque a democracia é e emana do povo. Muito obrigado. Thank you very much.
The next speaker is Mrs. Szydło for 1 minute and a half, representing ECR. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, szanowni państwo. Stoimy dzisiaj wobec inicjatywy, która pod hasłem obrony demokracji przed manipulacją i atakami hybrydowymi w rzeczywistości zagraża jej fundamentom. Bo jaki najbardziej wątpliwy element tej propozycji Komisji budzi takie skojarzenia i takie wątpliwości? Chodzi o ingerowanie w wybory. Państwo mówicie, że chcecie uchronić Europę, Unię Europejską, państwa członkowskie przed obcymi ingerencjami. Tak, to trzeba robić. Trzeba zdecydowanie przeciwstawić się ruskim wpływom. Trzeba obronić Europę przed tymi atakami. Ale nie można przy okazji próbować zawłaszczać kompetencji suwerennych państw, tworzyć narzędzia politycznego, który będzie pozwalał wpływać na decyzje wyborcze w poszczególnych państwach członkowskich. Żaden traktat, żadna umowa, żadne zobowiązanie państw członkowskich nie daje takich kompetencji Unii Europejskiej, nie daje takich kompetencji Brukseli. To jest podstawa suwerennych państw i na to nie można się zgodzić. W imieniu grupy EKR deklaruję, że nie będziemy popierać tych rozwiązań, które odbierają prawo wolnego wyboru poszczególnym obywatelom w poszczególnych państwach członkowskich. To jest niszczenie fundamentu i podstaw Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Loiseau for 1 minute, representing Renew Group. Monsieur le Commissaire, il y a dans notre maison de la démocratie des élus. Et oui, des élus qui ne veulent pas que l'on protège la démocratie. Ils sont heureusement minoritaires, mais ils donnent de la voix, nous venons de l'entendre. Ils voudraient que vous ne fassiez rien. Mais il y a une majorité dans cet hémicycle, et j'en suis, à être inquiet des attaques incessantes contre nos démocraties. Je vous demande d'écouter la voix de cette majorité qui vous enjoint de faire plus. Vous nous promettez de faire respecter nos lois européennes par les géants de la tech. C'est le moins que l'on puisse attendre de la Commission, mais hélas, nous attendons toujours. Vous voulez soutenir les médias, alors n'attendez plus. Exigeons que le journalisme d'information ait plus de visibilité en ligne que les contenus de désinformation. Privilégions la véracité sur la viralité. Le moment est enfin venu de comprendre que ce que nous reprochons aux réseaux sociaux, de ne pas correspondre à nos valeurs européennes, nous leur reprocherons toujours, et pour une raison simple, ils ne sont pas européens, ni X, ni TikTok, ni aucun. Le moment est venu de favoriser l'émergence de plateformes européennes au service non pas d'utilisateurs, mais de citoyens, non pas du profit immédiat, mais de notre société et de notre démocratie. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Giese for 1 minute and a half, representing Greens Group. Herr Präsident, sehr Herr Kommissar, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Demokratie wird erbarmungslos angegriffen. Aber Demokratiefeinde hat es doch immer schon gegeben. Heute haben Sie jedoch ein Instrument, das Ihnen einen Vorteil über die Demokratinnen und die Demokraten verschafft. Das sind die digitalen Plattformen, die Desinformation, Lügen und Hass mit Aufmerksamkeit, mit Reichweite und mit viel Geld durch Werbeeinnahmen belohnen. Dagegen hat Europa schon ein mächtiges Schutzschild. Das nennt sich DSA, DMA und der AI Act. Aber die wendet die Kommission kaum an, aus Angst vor der Erpressung durch die USA. Gestern hat der US-Handelssekretär Lutnick erneut in Brüssel gesagt, dass wenn wir bessere Zölle für die Stahlindustrie wollen, dann müssen wir das Schutzniveau für die europäischen Bürgerinnen und Bürger im digitalen Raum senken. Was das heißt, das sehen wir in Frankreich. Da werden Kindersexpuppen auf Plattformen zum Verkauf angeboten. Wir haben gesehen, wie in den USA die großen Mager-Accounts zum Großteil aus dem Ausland gesteuert werden. Das wollen Sie für uns.
Das wollen wir nicht. Und der andere Grund, dieser Erpressung zu unterliegen, war die Ukraine. Aber wer sich den 28-Punkte-Plan der russischen Forderungen angeschaut hat, wer sieht, wie die USA versuchen, diesen Diktatfrieden der Ukraine aufzuzwingen, der kann doch nicht mehr glauben, dass Trump Frieden und Demokratie in Europa verteidigen will. Unter den vielen Maßnahmen des Demokratieschutzschildes gibt es eine, die wirklich wirksam ist. Das sind die europäischen sozialen Netzwerke, die alle Bürgerinnen und Bürger in Europa fordern, unabhängig von Tech-Milliardären, wo Nutzerinnen die Inhalte auswählen. Daran sollten wir jetzt dringend mit Hochdruck gemeinsam arbeiten. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Mr. Della Valle for 1 minute, representing the left group. Presidente, Commissario. Io mi chiedo a cosa serva parlare di scudo della democrazia, di libertà di espressione, se poi questa maggioranza e queste istituzioni fanno esattamente il contrario di ciò che si sostiene. Nella Commissione, che doveva essere temporanea e che state trasformando in Ministero della Verità permanente, ci parlate di interferenze esterne, cyber security, senza mai citare ad esempio lo Stato sionista di Israele. Israele che ad esempio nel mio Paese, ma in tanti altri Paesi membri, di fatto gestisce la cyber security dopo l'8 marzo del 2023, quando il criminale Netanyahu era in visita a Roma. Ci parlate di lotta alla disinformazione, ma vi dimenticate chi ha fatto circolare le fake news sul Nord Stream attaccato, ad esempio, o sull'aereo della Presidente von der Leyen. A farle circolare sono stati quei media che giudicate liberi e che spesso finanziate per combattere la disinformazione. E potremmo continuare per ore, ma io voglio soffermarmi su un episodio recente che mette a nudo i vostri doppi standard. La maggioranza del Parlamento ha bloccato la missione sul monitoraggio dello Stato di diritto e la libertà di stampa, proposta dalla Commissione Libe nel mio Paese, l'Italia, solo perché avrebbe leso l'immagine del governo Meloni. Questa sarebbe la vostra idea di democrazia? E qual è il vostro scudo allora? Io credo che questo enorme sistema di controllo, di filtro, di censura che state creando ha un unico obiettivo: utilizzare la lotta alla disinformazione con l'annullamento di ogni possibile visione critica alternativa. E questo, signori, si chiama autoritarismo. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Anderson, representing ESN Group. Thank you. The Commission wants to build a democracy shield. You say it will protect us from foreign interference, but all of your tools end up pointing inward. EU-funded trusted media, EU-sponsored fact-checkers, and now an EU-run network of influencers selected, trained and coordinated by Brussels. This is not a shield, this is a ministry of truth. Influencers are meant to be authentic voices, not extensions of government propaganda. The moment a political institution pays someone to explain the right narrative, that person is no longer an influencer, they become spokespersons. You want an army of influencers and fact-checkers to manufacture consent. The biggest threat to democracy isn't trolls in Moscow. The biggest threat to democracy is an EU Commission which does not consider citizens to be rational and intelligent decision makers, but thinks of them as immature and naughty little children who need supervision. And quite frankly, the people are sick and tired of it, as they have every right to be. Please stop imposing your version of democracy on the citizens. Thank you. Thank you very much. Now I will be stricter with the time, with the respect of the time, because at 12 we have our votes and an important one round of speakers debate. The next speaker is Mr. Altola for 1 minute and a half. Arvoisa puheenjohtaja, komissaari. Seisomme nyt todellisessa käännekohdassa. Emme ole vain varovaisia tarkkailijoita, vaan eturintaman taistelussa, jossa Venäjä, Kiina ja Iran pyrkivät horjuttamaan meitä sabotaaseilla, vaalihäirinnällä, kriittisen infrastruktuurin vahingoittamisella ja jopa salamurhilla Euroopan maaperällä. Tavoite on sama: heikentää luottamustamme ja murtaa demokratian selkärankaa. Meidän on resurssoitava ja rakennettava todellinen eurooppalainen demokratiakilpi, kilpi, joka suojaa kansalaistemme vapaudet, kuten sananvapauden, ulkoisilta hyökkäyksiltä. Kilpi, joka tekee selväksi, ettei Euroopan infrastruktuuri, kuten vaalijärjestelmä, ole kenenkään pelinappula. Lastemme tulevaisuutta ei saa kirjoittaa Kremlissä, Pekingissä tai Teheranissa. Suurvaltojen rynnistäessä ja jakaessa maailmaa etupiireihinsä emme saa jäädä jalkoihin.
Meidän on välttämätöntä tukea myös demokraattisia elementtejä myös vihollistemme alueella. Siihen tarvitsemme kilven lisäksi myös miekan, ja tämä miekka komission ehdotuksesta vielä puuttuu. Meidän on jatkettava työtä päättäväisesti yhdessä ilman pelkoa. Thank you very much. The next speaker is Vice President Skaldemose for 1 minute. Tusind tak for det. Vores demokrati er under pres. Vi lever i en digital tidsalder, hvor store platforme fungerer som arenaer for den offentlige debat. Men platformene er ikke designet til oplysning eller ordentlig debat. De er designet til opmærksomhed. Jo mere ekstreme holdninger man udtrykker, jo mere bliver man set og delt. Det er også blevet sværere at gennemskue, hvad der er virkelig på de sociale medier. Og det er med til at undergrave tilliden til de demokratiske institutioner, vi skal kunne stole på. Og derfor er der brug for et demokratiskjold. Særligt vigtigt er det nye Europæiske Center for Demokratisk Modstandsdygtighed. Det skal være med til at styrke myndigheder, valgorganer og civilsamfund. Men et demokratiskjold virker kun, hvis fundamentet er i orden. Og det kræver 4 ting. Det kræver frie medier, det kræver oplyste borgere, det kræver klare regler og rammer for platformene, og så kræver det et stærkt civilsamfund. Vi må ikke tage vores demokrati for givet. Vi skal kæmpe for det, og vi skal i gang nu. Tak. Muchas gracias. Siguiente orador es el señor Terch, por 1 minuto. Muchas gracias, comisario Macrath. Ayer preguntaba usted por qué los patriotas nos oponemos al fact-checking. Insinuó que tememos los hechos. No, señor, los hechos los temen ustedes porque los hechos están de nuestra parte. Es un hecho que la inmigración masiva genera terribles problemas de delincuencia y servicios desbordados. Es un hecho que el Islam es una grave amenaza para la libertad y la igualdad de sexos. Es un hecho que no existe más sexo que el femenino y el masculino. Pero sus fact-checkers dicen lo contrario. Porque en realidad son censores que tapan los hechos con narrativa progresista falsaria. Este observatorio de resiliencia democrática que anuncian es el orwelliano Ministerio de la Verdad. No ven el oxímoron que supone el anunciar un gasto masivo de dinero público para periodistas independientes. Independientes no, obedientes. La desinformación de Moscú y de Pekín debe combatirse, pero también la de Bruselas. La injerencia de Rusia debe combatirse, pero también la obscena injerencia de la Comisión Europea en Hungría. Ustedes tienen miedo y quieren censura precisamente para atrincherarse. Ese supuesto escudo democrático es un búnker contra la verdad, que ya es su mayor enemigo. Thank you very much. The next speaker is Mr. Tarziu for 1 minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Strategia europeană de tip scutul democrației și mecanismul verificatorilor de fapte nu reprezintă o armă defensivă, ci un instrument de control ideologic și de cenzură politică. Așa numita protecție împotriva dezinformării este un pretext pentru a instaura o rețea de delatori finanțați din bani publici, cu un statut privilegiat, pentru a stigmatiza și a anula orice discurs critic la adresa liniei oficiale. În România, acest rol este deja acordat unor organizații și instituții care devin procurori de facto ai discursului public, cu puterea de a elimina rapid conținutul incomod de pe orice platformă online. Sistemul pe care îl edificați astăzi încalcă flagrant dreptul la libera exprimare. Democrația se apără prin dezbatere, nu prin tăcere impusă. Pentru cei naivi vreau să spun doar atât. Studiați istoria comunismului și veți găsi acolo adevărata față a fanatismului ideologic, a unei utopii care promitea societatea perfectă, dar care a transformat o jumătate de continent într-un lagăr de concentrare pentru milioane de oameni. Thank you very much. The next speaker is Mr. Brandstatter for 1 minute. Thank you, Mr. President, dear colleagues, dear Commissioner. Yes, we will build a shield for democracy. We will build it together, the Commission and the Parliament. There are members in this House who suffered under the communist dictatorship, and the really sad thing is many of them have forgotten it. Some of them sit in Hungary.
And now they support the Putin dictatorship, and Putin wants to destroy our democracy. He said it often enough. His people said it often enough. So believe at least your friend Putin, because that, as far as that's concerned, is very open. So we need this Center for Resilience. It will be the right platform. Let's build it as quickly as possible. The Russian system has billions of euros, works very precise. Lies and disinformation on Western platforms. With fake account now we see it. Africa, Asia, bots, and the right-wing people, they parrot the Russian lies. And it's more. On this digital platform, there's also sabotage and even murder. So, we have to work together and tell it also to the Americans and the American platforms. We will not be blackmailed by you, Mr. Trump. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Van Sparentak for 1 minute. Thank you. In this geopolitical reality, Europe cannot afford to be naive. The way big tech's recommender systems work is the perfect handshake between tech capitalism, foreign actors and the far right. Anti-democratic actors form global alliances. They spread disinformation, outrage and fear to drive us apart. And big tech's polarizing algorithms spread these messages like a virus to make us feel bad and anxious and keep us glued to our screen. And the tech bros, they just profit from all of this. It has become way too easy for Putin, Xi Jinping and Trump to manipulate our public debates using the manipulation machines in our pockets. Online controversy then trickles down offline to our talk shows, political debates and elections. The Romanian elections already taught us the hard way just how easy it is to turn a whole election via TikTok. Still, after a year, no action from the Commission against TikTok. Commissioner, it's time to really step up and defend our democracies. From right to left in the European Parliament, there is more support than ever to do so. Please ban manipulative recommender systems based on profiling and engagement. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Anderson for 1 minute. Arvoisa puheenjohtaja, luottamuksen vähentyminen on yksi vaarallisimmista kehityksistä demokratialle. YK:n uusimpien tietojen mukaan alle puolet maailman ihmisistä luottaa oman maansa hallitukseen ja vain alle kolmas ajattelee luottavansa muihin ihmisiin. Samalla voimakkaista tunteista perustuva vastakkainasettelu voimistuu. Siksi me tarvitsemme toimia luottamuksen vahvistamiseksi niin Euroopassa kuin muualla. Metan ja X:n kaltaiset alustavat muokkaavat maailmankuvamme ja yhteiskuntaamme. Esimerkiksi X:n suhteen epäillään, että se suosii äärioikeistolaista sisältöä. Elon Musk ja Yhdysvaltain uusi hallinto on muun muassa täysin avoimesti tukenut Euroopan äärioikeistoa. Siksi EUn digilainsäädännön avaaminen ja heikentäminen yhdysvaltalaisten teknologiajättien ja hallinnon painostuksesta olisi täysin väärä valinta EUlta. Ja se olisi myös ristiriidassa tämän demokratiakilven idean kanssa. Meidän pitää luoda reilu ja tasapuolinen digitaalinen maailma, joka tukee moniäänistä, demokraattista ja myös luottamusta vahvistavaa keskustelua. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Yancheva for 1 minute. Уважаеми колеги, в демократичните общества правото на сдружаване е основно. Хората трябва да могат свободно да се организират и да защитават своите каузи. Това е важно и уважавам усилията на комисията. Но демокрацията има ясен принцип. Власт се дава на избрани от гражданите институции. Гражданското общество има своята роля, но не може да застава над демократичният мандат. Ако въвеждаме нови механизми в защита на демокрацията, правилата трябва да са кристално ясни. Неяснотата се превръща в инструмент на злоупотреби. Например, кой ще определя кои НПО-та да наблюдават изборите? Кой ще носи отговорност, ако те злоупотребяват с тази роля? Относно медиите, те трябва да бъдат свободни и от политическо влияние, и от натиска на частни структури, включително и от НПО-та. Рискуваме да прехвърлим власт от демократичните избрани институции към неизбрани организации.
Това не укрепва свободата, то размива само нейните граници. Ако наистина искаме да защитим демокрацията, трябва да използваме инструменти, които дават яснота, прозрачност и баланс, а не такива, които могат да подкопават самата основа на нашата демократична система. Благодаря ви. Muchas gracias. El siguiente orador es el señor Zoido, por minuto y medio. Muchas gracias, presidente. Comisario, la manipulación informativa efectivamente socava la confianza en nuestras instituciones y debilita la democracia. Tomamos buena nota de las recomendaciones de su informe, pero también de las que hoy aquí ha hecho en esta tribuna. Pero en España, lamentablemente, buena parte de la manipulación informativa emana del propio Gobierno. En los últimos meses el presidente Sánchez ha emprendido una deriva muy peligrosa, impropia de una democracia europea. Está convirtiendo la televisión pública en un instrumento a su servicio desde el que difama sistemáticamente a la oposición. Está repartiendo carnés de buenos y malos periodistas, tachando de pseudomedio a la prensa crítica con su Gobierno, y está descalificando automáticamente cualquier información desfavorable, tachándola de bulo. Según Sánchez, era un bulo que conociera a los corruptos Koldo y Aldama. Era un bulo que su esposa estuviese siendo investigada por tráfico de influencia y apropiación indebida. Y era un bulo que su mano derecha del Partido Socialista, Santos Cerdán, participara en una de las tramas de corrupción más graves de la historia reciente de España. Pero la realidad, señorías, es que la prensa libre y la justicia independiente está demostrando que nada de esto era un bulo, sino una dramática realidad. Tan solo queda un bulo por desmentir, que el líder de todos ellos no sabía absolutamente nada de lo que ocurría en su propio Gobierno, en su propio partido, en su propia casa, ni siquiera en su propio Peugeot. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Molnar for 1 minute. Magyarországon van egy mondás, amin mindig jót szoktunk nevetni. Így hangzik, az oroszok már a Spice-ban vannak. De ami nálunk manapság megy, az már sajnos kicsit sem vicces. Ha az európaiak Putyinról hallanak, akkor Ukrajnára, az álhírekre, romániai elnökválasztásra, légtérsértő vadászgépekre vagy drónokra gondolnak, pedig a fenyegetés ennél sokkal változatosabb. Budapesten az orosz propagandát nem ügynökök terjesztik, hanem a magyar kormány szóvivő. Moszkva mellett nem az orosz nagykövet lobbizik, hanem a magyar külügyminiszter. A kémjeik nem búvóhelyeken konspirálnak, hanem egy nekik alapított kémbankban. Putyin emberei nálunk nem csak vízumot kaphatnak, hanem állampolgárságot és kitüntetést is, különösen, hogyha orosz pedofil papról van szó. Orbán az olajat és a gázt is csak tőlük veszi, a múlt héten pedig jobban tapsikolt Trump oroszok által diktált tervének, mint maga Putyin. Európának tudnia kell, hogy az oroszok már régen nem csak a Spice-ban vannak, hanem Orbán személyén keresztül ott vannak az európai intézményekben, az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben is, és ez már egyáltalán nem tréfa dolog. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Elech for 1 minute. Dank u wel, voorzitter, commissaris. 2 weken geleden opende de Europese Commissie de aanval op onze vrijheid van meningsuiting. Met dit voorstel voor een zogenaamde Democracy Shield willen ze onder andere desinformatie bestrijden. Maar niemand weet wat desinformatie precies is. De Commissie zelf al helemaal niet. En als een woord alles kan betekenen, kan een overheid het voor alles misbruiken. Vragen over klimaat- of immigratiebeleid, desinformatie. Kritiek op de islam, desinformatie. Twijfels over von der Leyen als commissievoorzitter, desinformatie. En nu komt de commissie ook met een Europees Centrum voor Democratische Weerbaarheid. Het is regelrecht Orwelliaans. Want we zien hier de contouren van een ministerie van waarheid. Compleet met de instrumenten om media de mond te snoeren en burgers te straffen voor hun mening. Misschien is het dan ook goed om mee te geven dat Orwell 1984 schreef als een waarschuwing en niet als een handleiding. En daarom geef ik de commissaris vandaag graag een exemplaar cadeau. Dank u wel.
Sorry, you have a blue card. I don't know if you want to accept it. Okay. Mr. Brandstetter, you have the floor. Yeah, Ms. Ehlers, have you ever been to Moldova? Did you understand how the Russians interfered there in the elections? Do you know what the Russian troll fabric is? Have you ever heard about all these Russian bots from Nigeria, from other countries? Do you know how well organized they are? Do you know what people like Dugin write in the internet that all the Ukrainians should be killed? This is Russia. This is disinformation. And is it good or bad? Thank you very much, Mr. Brandstetter. I have never denied that disinformation and foreign interference is a serious threat to our democracies. What I am concerned about is that the policy that the Commission is proposing will do nothing to fight Russian or Chinese interference into our societies, and it will only target our own citizens, and that we have to avoid at every cost. Thank you very much. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kamiński for 1 minute. Szanowni Państwo, swobodny wybór władz własnego państwa jest najświętszym prawem jego obywateli. Każda zewnętrzna, obca ingerencja w przebieg wyborów jest zbrodnią przeciwko demokracji i suwerenności narodów. Dziś Komisja Europejska pod hasłem tarczy demokratycznej chce stworzyć Europejskie Centrum Odporności Demokratycznej. To nowa instytucja o niejasnych kompetencjach i usytuowaniu. Ma zajmować się walką z dezinformacją i obcą ingerencją. Ma to czynić między innymi przy pomocy Europejskiej Sieci Kontrolerów Informacji. To oni mają rozstrzygać, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Komisja chce wydawać wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji wyborów oraz proponuje przyznanie miliardów euro dla organizacji pozarządowych. Kto i na jakiej zasadzie pieniądze te otrzyma, nie wiadomo. To wszystko wygląda jak przygotowanie planu obrony politycznych interesów lewicowo-liberalnego establishmentu europejskiego. Dzieje się to pod przykryciem walki z rosyjską dezinformacją. My w Polsce ruskiej dezinformacji się nie boimy. My obawiamy się ingerencji w nasze wybory, brukselskiej biurokracji i państw, które za nią stoją. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Nimmuruhu for 1 minute. Ach, heerlijke commissionair, veel aangeneer en ik fud niet horen per tar neen lachas aan nivnu. Niele tanken en alle troepi ach le brege a ayen likes. Gach ordan gach la fekke mit skeel te bregecha, agus tjorigi kochelige a goristeach in our suchi. Glúsin siad níos tapúla ná fíricí, díríonn siad ghaoinead tar buile nó búrtha agus aithríonn siad córsna ina náfte. Tá sé feici an giléir conas a ionsaíonn sé seo an saoil fíor. Bagartí iriseoirí drochaíd folatóirí, cíopa bhionlaig, fiú forraig an sráide a spreige le ráflaí lína. Buanan cí an déan lethais san Aontas lenar spás fasnéise a chosant, mar a chosníimiid ar deoranacha, dhéanaan níos deacrad do chuachtaí achtarcha, nó de ruch gníomhathe, unrúála dhéanamh ar níospóireachtaí, agus ar dócháin fiomháin a smachtú agus a athrú. Sin fá go dastíonn meán áitiúla leidre neamhs blácha. Déanann siad trí rud hábhachtach a cháirde, chuiníonn siad daoine fréamhathe ina bubal héan, chuireann siad fíorachaí fíorathe ar féidir le daoine brath ortha in onad ráflaí, agus cintíonn siad nach máhan tráchtarí I wadí géan agus algorithm gan anam, gochanna agus réaltachtaí áitiúla. Cahamid iad a chosant. Gramagi. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Riva for 1 minute. Gracias, president, comissari. Las amenazas a la democracia ya no son una advertencia hipotética. Basta con escuchar ciertos discursos en este hemiciclo, ver las redes cargadas de nostalgia franquista o leer que una cuarta parte de los jóvenes en el Estado español prefiere, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario. Por eso esperábamos este escudo europeo de la democracia. Bienvenido sea, pero un escudo no sirve si es solo simbólico o voluntario.
Y sí, debemos reforzar la prensa y proteger el periodismo libre, pero ¿será suficiente mientras sean los tech bros quienes decidan con sus algoritmos cuáles son los temas de debate político? Y sí, debemos proteger a las injerencias extranjeras, pero no podemos olvidar las amenazas internas, los discursos de odio y la desinformación que promueve la extrema derecha europea. Hoy Europa no puede conformarse con un escudo hecho de medidas que ya existen y de buenas intenciones. Europa necesita un escudo tangible y, sobre todo, un escudo que se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias. The next speaker is Mr. Arbanitis for 1 minute. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως σας ανέφερα και κατά την παρουσίαση της πρότασής σας, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτήν. Θα την έλεγα μισή προσπάθεια. Υπάρχουν θετικά στοιχεία όμως και πρέπει να είμαι ειλικρινής. Η δημιουργία ενός κέντρου ευρωπαϊκού για τη δημοκρατική ανθεκτικότητα το θεωρώ θετικό. Η προστασία των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θετικό. Η εκπαίδευση των πολιτών στην αναγνώριση των πληροφοριακών αποπειρών παρέμβασης, πολύ θετικό. Καμιά όμως αναφορά δεν γίνεται στις απόπειρες παρέμβασης στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγματα από άλλους παράγοντες, εκτός της Ρωσίας, που υπάρχει. Του αμερικανικού παράγοντα, παραδείγματος χάρη. Είχαμε μεγάλο θέμα στις γερμανικές εκλογές, όπως και τα σκάνδαλα των παρακολουθήσεων πολιτικών και άλλων προσώπων. Δεν ξεχνώ και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Pegasus, το Predator και αργότερα το Paragon, όλα τα κακόβουλα λογισμικά παρακολούθηση που απασχόλησαν την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα έχουν την ίδια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προέλευση. Και έχουμε μία σύγκληση της αφετηρίας του εγκλήματος. Εδώ κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Τέλος, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχουν συμπαθείς και μη συμπαθείς εισβολείς. Υπάρχουν εισβολείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Lakos for 1 minute and a half. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Határozottan támogatom az Európai Demokrácia Pajzsot és az Európai Demokratikus Ellenálló Képességi Központ létrehozását is. A pajzs egy stratégiai, az egész társadalmat átfogó erőfeszítés, helyzetértékelésünk, választási integritásunk és demokratikus ellenálló képességünk megerősítésére. Úgy gondolom azonban, hogy ennél tovább kell és tovább is lehet lépni. Az információs manipuláció és a közvélemény befolyásolása ugyanis nem csak külső szereplőktől érkezik, hanem a tagállamokon belülről is. Ez ugyanolyan súlyos probléma. Ezért a pajzsnak a belső információs manipulációval szemben is fel kell lépnie. Hazám Magyarország információs környezete sajnálatos módon az EU egyik legkiábrándítóbb példája. Az elmúlt években a kormány predátorként fokozatosan ellenőrzése alá vonta a médiát, amely ma már az orosz propaganda megafonjaként működik. Ehhez minden eszközt felhasznál, beleértve a tudatos félretájékoztatást és a mesterséges intelligencia segítségével előállított hamis tartalmakat. Ez azt jelenti, hogy a belső manipuláció ugyanazt a forgatókönyvet használja, mint a külföldi beavatkozás, csak belülről. Ezért a központ mandátumának ki kell terjednie az algoritmusok transzparenciájára, az AI által generált tartalmakra, a politikai hirdetésekre, az álcivil szervezetekre és az ilyen gyakorlatokat lehetővé jogi kiskapukra. EU minimum standardokra van szükségünk polgáraink jogainak védelme, közösségeink mentális jóléte és demokráciánk megerősítése érdekében. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker is Mr. Duncu for 1 minute. Mulțumesc. European Democracy Shield intră în ultima etapă, cea a acțiunii. Cred că pentru noi, mai ales cei care am trăit în perioada comunistă în țările din Est, trebuie să menționăm faptul că ar trebui ca acest proiect să-și păstreze transparența și să păstrăm dialogul cu chiar adversarii democrației. Mai sunt câteva condiții importante. În primul rând, Centrul European de Reziliență Democratică trebuie să fie înființat rapid, să știm structură, transparență, persoanele care se ocupă de asta. Apoi este transparența instrumentelor. Spuneam, protocolul de incidente, rețeaua de căutători ai faptelor. Avem de asemenea nevoie de ghiduri și proceduri publice care să fie recunoscute public. În fine, al treilea element, cred că este foarte important, modul în care țările aplică obligațiile. Trebuie monitorizat și, de asemenea, supus transparenței. Al patrulea element este legat de media independentă. Nu există democrație fără media independentă și aici trebuie să monitorizăm foarte exact ce se va întâmpla. Mulțumesc!
Thank you very much. The next speaker is Mr. Van den Driessen for 1 minute. Voorzitter, collega's, de Europese Commissie beweert dat ze onze democratie wil beschermen, maar het zogenaamde Democracy Shield gaat helemaal niet over het beschermen van onze democratie, maar over het beschermen van zichzelf tegen de wil van het volk. Want het volk mag immers geen andere mening meer hebben dan in te stemmen met hun agenda van klimaatwaanzin, massamigratie en eindeloze oorlogen. Het Democracy Shield is niets anders dan een ministerie van de waarheid. Dat wil bepalen wat de enige waarheid is en waaraan niet meer mag getwijfeld worden. Met goedgekeurde regimepers en een netwerk van factcheckers die bepalen wat nog toegelaten is en welke meningen zogenaamd gevaarlijk zijn. Maar in een echte democratie, collega's, bestaan helemaal geen gevaarlijke meningen. In een echte democratie is de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid geen risico, maar het fundament. Laat het duidelijk zijn, als er één gevaar is voor onze democratie, dan komt het helemaal niet van buitenaf, maar komt het van deze Europese Commissie zelf. Dank u. The next speaker is Mr. Cavedagna for 1 minute. Grazie Presidente. Tutti in quest'Aula vogliamo combattere le ingerenze straniere, soprattutto quando arrivano qui dentro casa nostra. È giusto però che le singole nazioni lo facciano all'interno dei loro paesi nel pieno rispetto del principio della sovranità nazionale e non venga creata una nuova struttura burocratica, tante ne abbiamo viste già in questo luogo, che finisca per poter attaccare discrezionalmente un singolo governo o un singolo partito politico. Siamo preoccupati che lo scudo europeo possa portare a questo. Creare una rete di testate per il fact-checking può arrivare a zittire alcuni governi o a renderli come considerati inopportuni nello spazio democratico. È quello che è capitato in alcune occasioni quando anche recentemente si è voluto provare ad organizzare una missione in Italia per dire che qualcuno violava lo Stato di diritto. Più libertà, più sovranità, più sussidiarietà, meno controllo da parte dei burocrati di Bruxelles. Thank you very much. The next speaker is Mr. Kelleher for 1 minute. I very much welcome the announcement of the European Democracy Shield and the EU strategy for civil society. We have to protect our societies and, more as importantly, as our democracies. They are intertwined. But our minds and our freedoms cannot be for sale to the highest bidders. And in that context, I really urge the Commission to continually support and underpin the DSA to ensure that it is not unravelled or intertwined in trade agreements. We simply can't have a situation where our DSA is decided by others rather than the democratic institutions that put it in place in the European Union. I am really concerned at some of the tone of the debate in this particular House. The way they dismiss Russian interference and interference in elections from outside the European Union. We simply must protect our democracies, and from that perspective, Putin having any say in the context of democracy in the European Union must be defended at all times. So, Commissioner, I urge you to ensure that the European Centre for Democratic Resilience, and in particular the foreign information manipulation and interference and disinformation, is taken seriously, both in the context of Russia, but also other actors who are willing to undermine our democracies as well. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Juknevicini for 1 minute. Colleagues, we are at war. Kremlin hybrid warfare strategist Kosachev openly says that their target is our societies. They want to change thinking of the people. Lies are the main weapon and tool of the Kremlin. Unfortunately, Russian lies are constantly going out from European Parliament platform through the Kremlin proxies. And they do this paid for by EU money, receiving salaries, and even money to spread the Kremlin's narratives through social networks. What they are spreading here about Russia's war against Ukraine is not a freedom of speech. This is the spread of a totalitarian ideology called Ruski Mir. This is the same as if they were spreading Hitler's Nazi or Stalin ideology.
And finally, my request to socialists. Your colleagues, Lithuanian Social Democrats, have formed a coalition with an openly anti-Semitic far-right party of Friends of the Kremlin. It, like Orban, has started attacking the national broadcaster, intimidating its journalists. You must react and stop it, because this is where the protection of democracy begins. It must begin from ourselves. We have to fight and stop their lies, like Moldova did. Gracias. El siguiente orador es el señor López Aguilar, por un minuto. Gracias, presidente. Comisario McGrath, la mala noticia es que la defensa de la democracia frente a sus amenazas y a sus enemigos internos y externos, que en ambos frentes los hay, haya llegado a ser un asunto tan divisivo política e ideológicamente en este Parlamento Europeo. Pero la buena noticia es que todavía respira en este Parlamento Europeo una mayoría que entiende que las propuestas de la Comisión son razonables. Desde luego esa es mi experiencia en mis trabajos en la Comisión de Escudo de la Democracia, Democracy Shield, porque estamos dispuestos a reforzar la transparencia algorítmica y la dación de cuentas y responsabilidad de las plataformas digitales en las que circulan discursos extremistas y polarizadores, porque estamos dispuestos a reforzar la alfabetización digital, digital literacy, y la educación para prevenir exactamente el daño que hace la penetración de la mentira, el bulo y la injerencia extranjera, reforzando, por tanto, la integridad no solamente de nuestros medios de comunicación y su pluralismo informativo, sino nuestros procesos electorales, también frente a la inteligencia artificial. Y además estamos dispuestos a debatir ese centro de resiliencia o defensa de la democracia, siempre y cuando sea una herramienta para compartir inteligencia frente a las malas experiencias de intrusión e injerencia extranjera en la integridad de nuestros procesos democráticos. Adelante, comisario. Thank you very much. The next speaker is Mr. Schoch for 1 minute. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, Evropská komise dnes prosazuje Evropský demokratický štít jako nástroj posílení odolnosti našich společností. Já sdílím tento cíl. Demokracie skutečně potřebuje ochranu před zahraničními hrozbami, manipulací a ztrátou důvěry. Ale způsob, jakým komise navrhuje tuto ochranu uskutečnit, v sobě nese rizika, která bychom neměli přehlížet. Rostoucí tlak na regulaci veřejného prostoru, na kontrolu politické komunikace a na určování, která média jsou dostatečně spolehlivá, je cestou, která může vést k tomu nenápadnému, ale hlubokému omezení plurality. Nezávislá média nesmějí být podporována podle toho, zda vyhovují očekáváním institucí, ale podle toho, zda plní svou roli strážce demokracie. A občané musí mít možnost slyšet různé názory, nejen ty, které někdo považuje za ty správné nebo vyhovující. Demokracii posiluje otevřenost, ne filtrování informací. Důvěru bude transparentnost a neselektivní ochrana. Proto je důležité si připomínat, že demokracii nemůžete bránit tím, že umlčíte občany. Nejlepší obranou proti manipulaci je informovaná, kritická a svobodná společnost, ne regulované ticho. Thank you very much. The next speaker is Mrs. Pedro for 1 minute. Senhor Comissário, quem pode garantir que a escolha sobre o futuro da Europa será livre, informada e imune a manipulações invisíveis? É exatamente por isso que este debate é urgente. Vivemos num tempo em que algoritmos decidem o que vemos antes mesmo de sabermos o que procuramos. Vivemos num tempo em que a interferência estrangeira se tornou uma estratégia constante, metódica e altamente sofisticada. Discutimos hoje a capacidade da Europa de continuar a ser um espaço de liberdade, de escolha e de verdade. E os alicerces começam aqui. Primeiro, salvaguardar a integridade do espaço informativo, porque sem verdade não há escolha livre e sem imprensa livre e independente não há verdade que sobreviva. Segundo, reforçar instituições, desde processos eleitorais a ataques a infraestruturas críticas. Terceiro, fortalecer a resiliência social com participação cívica, porque a democracia não se defende com decretos. Pode-se legislar muito, regular ainda mais, criar centros e mecanismos, mas nada substitui um cidadão informado, exigente e crítico. Porque quando nada é credível, tudo é manipulável. Thank you very much. The next speaker is Mr. Rutolo for 1 minute. Grazie Presidente, Commissario. Peccato che non c'è stata la missione in Italia sullo Stato di diritto, peccato davvero. Ci saremmo resi conto della recessione democratica.
Lo scudo europeo per la democrazia vuole proteggerci da manipolazioni e interferenze dell'informazione, ma questa manipolazione non viene più solo dai soliti attori che siamo abituati a citare, ovvero la Russia e la Cina. Oggi la manipolazione online degli algoritmi viene anche dai signori delle big tech. Non possiamo accettare che dopo quasi 2 anni di indagini sulla piattaforma X la Commissione deve ancora decidere. È il momento di dare risposte e agire per una vera sovranità digitale europea. Lo scudo parla della necessità di garantire libertà e indipendenza dei giornalisti. E come possiamo farlo se chi informa viene intimidito con spyware, minacce, querele e bavaglio? Per questo abbiamo lanciato un nuovo gruppo di interesse contro gli spyware. Nessun giornalista spiato, nessuna voce critica intimidita, nessun voto manipolato. È qui che si misura la forza della nostra democrazia. The next speaker is Mrs. Pira for 1 minute. Votre bouclier démocratique, Monsieur le Commissaire, est supposé lutter contre la polarisation de la vie politique. Comment osez-vous, Monsieur le Commissaire, alors qu'au sein même de cette institution, on entretient la division, on exclut systématiquement les députés et des patriotes de ces travaux au nom d'un supposé cordon sanitaire? Monsieur le Commissaire, la démocratie, ce sont les élections. Et les élections ont parlé. Notre groupe est aujourd'hui la 3e force politique de ce Parlement. 84 députés, 19,5 millions d'électeurs, issus de 13 pays européens, soit la plus grande délégation, plus grande que les Pays-Bas. 5 partis patriotes sont arrivés en tête des élections européennes dans leurs pays respectifs et le seul Rassemblement national a obtenu la confiance de 7,7 millions d'électeurs. Alors, Monsieur le Commissaire, votre bouclier n'est pas démocratique. Il se protège contre la démocratie, contre 20 millions d'électeurs en Europe. Mais n'en doutez pas, Monsieur le Commissaire, ils seront encore plus nombreux aux prochaines élections. Thank you very much. The next speaker is Mr. Sedechovsky for 1 minute and a half. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, evropská demokracie není jenom pod palbou dronů, které přilítají z Ruska, ale je pod palbou algoritmů, trolích farem a anonymních účtů. A my předstíráme, že anonymita na sociálních sítích je svoboda. Ne, není. Je to štít pro pachatele. Bez digitální identity dáváme volné pole těm, kteří pod maskou demokracie tu demokracii rozkládají. Trolí farmy, organizovaný zločin na webu, dezinformační sítě placené z Moskvy, Teheránu nebo Pekingu. Ano, všichni tvrdíme, že víme, kdo ti lidé jsou, ale nikdo z vás neví nic. A vy navrhujete určité centrum, které tady bude vlastně plnit funkci koordinační, které bude bránit těmto dezinformacím. Ale podle mě žádné centrum evropské nic nevyřeší. My už ty informace máme. My víme, kdo je jejich zdrojem. My nepotřebujeme další bezzubou evropskou instituci. My potřebujeme, aby jsme se sebrali a začali něco s těma trolíma farmama dělat. Začali je vypínat, začali proti nim bojovat a začali hledat účinné nástroje, které trolí farmy zastaví. Podle mě je potřeba udělat plnou transparentnost sociálních sítí. To je jediný recept, jak vyřešit tento problém. Děkuji za pozornost. Thank you very much. The next speaker is Mr. Domodor for 1 minute. A Demokrácia Pajzs programnak elvileg az a célja, hogy erősítse a védelmet a külső beavatkozások ellen, például az orosz beavatkozások ellen. Ez rendben is lenne. Ezzel szemben mi van benne? Még több pénz a liberális aktivista csoportoknak, a baloldali médiumoknak és a tényellenőröknek. És egy úgynevezett demokratikus reziliencia központ létrehozása. A kommunizmusban nem volt ilyen cifra neve a cenzorhivatalnak. Ennek mégis mi köze Oroszországhoz? Hát semmi. Súlyosbító körülmény, hogy mindezt átláthatatlanul akarják tenni. A bizottság már eddig is közel 40 000 NGO szerződést kötött, de a részletes adatigénylésekre nem válaszol. Ez a ház döntött ugyan egy vizsgálóbizottságról, de 5 hónap alatt
egyszer sem ülésezett. És amikor arról kérdezzük az Európai Bizottságot, hogy hogyan működnek majd a tényellenőrök, akkor sohasem kapunk választ. Mindenki láthatja, hogy mi a demokrácia pajzs valódi célja. A választók ellen akarnak pajzsot, ami nem a demokráciát védi, hanem az itteni hatalmi gépezetet. Ellensúlyozni akarják a jobboldali győzelmeket. Előre szólunk, nem fog menni. Köszönöm. Thank you very much. Now we are moving to the catch the eye. Unfortunately, I will not be able to take all of them because we have a lot and we are running out of time, but I will take 5. Okay? The first one, it will be Mrs. Glavak for 1 minute. Hvala vam lijepa, poštovani povjereniče. Ja smatram da europski štit za demokraciju mora biti mnogo više od administrativne mjere i da to mora biti geopolitički odgovor i zaštitni mehanizam Europske unije. Stoga je iznimno važno vidjeti kako će funkcionirati Centar za demokratsku otpornost. Zašto? Zato što živimo u vremenu kada demokraciju više ne napadaju samo topovi ili oružje, nego propaganda, lažni narativi, manipulacija izborima, cyber napadi i ekonomske ucjene. Napokon smo shvatili da više ne smijemo biti naivni. Democratic Shield je prvi sveobuhvatni okvir kojim se štitimo od vanjskih autoritativnih režima koji nastoje potkopavati naše institucije i polarizirati naše društvo. Slažem se, trebamo jače medije, transparentnost političkog financiranja, ali štititi kibernetičku sigurnost, izbore i obranu od stranog utjecaja. To znači obrana našeg načina života. I na kraju pozdravljam vašu najavu digitalne pismenosti u škole, odnosno medijske pismenosti za informirane građane. Hvala lijepa. Thank you very much. The next speaker is Mr. Dinkunen for 1 minute. Dear President, democracy is something we all believe in, but where we disagree is on who gets to decide what disinformation or hate speech is. Who defines what harmful content is? I was once in an election debate where I was told by a current EPP MEP that believing in God and posting about it on Facebook is misinformation. Unbelievable. Genuine immigration concerns can easily be labelled as extremism or hate speech, when in truth millions of Europeans are concerned about the erosion of their cultures. Democracy depends on open and free debates, hearing views you might not like and defeating them with better arguments if you can. Anything less than that turns the tool of safeguarding democracy into chains of authoritarianism. If we do that, we can no longer call ourselves democratic. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Asens for 1 minute. Señor comisario, los escudos democráticos en España se están desmoronando. Este viernes, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, unos jueces neofranquistas, que el Partido Popular dice que controla por detrás, se han cargado al fiscal general del Estado. ¿Sabe por qué? Por filtrar la verdad y desmontar una fake news de la pareja de la presidenta del Partido Popular en Madrid, un delincuente confeso. Y eso sucede porque en España, a diferencia de Italia y Alemania, no ha habido una auténtica ruptura democrática. El dictador murió en la cama. Y es verdad, los franquistas aceptaron que hubiera elecciones y formaron un partido que se llama Partido Popular, pero a cambio de mantener intactas las estructuras del Estado franquista, el rey, impunes los crímenes de la dictadura. Por eso el único que se juzgó fue el juez Garzón por intentarlos investigar. Y ahora utilizan esas estructuras para perseguir a jueces, a fiscales y a gobiernos legítimos, porque se creen que el poder es suyo. Y ustedes, en Europa, no pueden mirar hacia otro lado, como hicieron durante la dictadura franquista. Europa ha mirado durante muchos años lo que pasaba en España. Tienen que poner las manos sobre lo que está sucediendo en España, porque no puede ser que la derecha secuestre la cúpula judicial. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Mr. Schnurbusch for 1 minute. Was soll ein Demokratieschild sein? Welche Werte wollen Sie damit schützen?
Wenn Sie unsere Werte wirklich schützen wollten, sollten Sie zuallererst unsere Außengrenzen schützen, denn durch die unkontrollierte Masseneinwanderung werden unsere Bürger, unsere Institutionen und unser Zusammenhalt am meisten gefährdet. Sie reden von gefährdeten Journalisten, aber schweigen zu den getöteten Journalisten im Gazastreifen. Sie unterhalten beste Beziehungen zur Türkei, obwohl dort Journalisten im Gefängnis landen, wenn sie Erdogan kritisieren. Sie reden von unabhängigen Medien, aber finanzieren nur solche, die Werbung für die EU machen. Sie warnen vor Wahlmanipulationen, aber greifen selbst in Rumänien und Moldawien ein. Sie wollen die Demokratie schützen, unterstützen aber ein korruptes Regime in der Ukraine. Wir brauchen kein Demokratieschild von dieser EU, denn diese Kommission hat selbst ein Demokratiedefizit. And the last speaker is Mrs. Barniak for 1 minute. Poštovani predsjedavajući, europska demokracija je pod pritiskom kao nikada prije. Strane sile provode agresivne kampanje manipulacije informacijama, hibridne napade i pokušaje destabilizacije, a njihova meta oslabiti povjerenje naših građana u demokratske institucije. Prema najnovijem Eurobarometru, gotovo 80% Europljana strahuje da će birači donositi odluke temeljem dezinformacija, a 71% zabrinuto je zbog mogućih cyber napada na izbore. To jasno govori, demokracija u Europi izložena sustavnim napadima i moramo djelovati brzo i odlučno. Zato je europski štit za demokraciju važan korak naprijed. Pozdravljam jačanje mreže fact-checkera te uspostavu Europskog centra za demokratsku otpornost koji će omogućiti zajedničko djelovanje država članica, bržu razmjenu informacija i snažnije kapaciteta za otkrivanje i suzbijanje vanjskih prijetnji, utjecaja i dezinformacijskih operacija. Hvala.